Allora, ciao a tutti, ciao amici, come state? Hello everyone, how are you? Qua siamo a questa diretta, una diretta che facciamo ogni mese. This is a live that we're doing every single month. So, please join in. Unitevi alla diretta mentre aspettiamo a Madhuji. We will wait for Madhuji. Ciao. Ciao Daniele. Vi invito a presentarvi, a salutarci, a dirci da dove vi state collegando. Please connect. Say hi, tell us where are you connecting from. We will wait a little bit, a couple of minutes until everybody is connected. Aspetteremo qualche minuto finché tutti si collegano e inizieremo con la diretta con Madhuji. Vediamo chi altro c'è. So che si stava collegando alcune persone da Sud America. Some people were connecting from South America. Santiago, Buenos Aires. Quindi, ciao a tutti. Hi everyone. Come in, come in. Entrate, entrate che stiamo per cominciare fra qualche minuto. Please come in, we are going to begin in just a few minutes. Questa diretta durerà circa 45 minuti. This live will it's going to be around 45 minutes long. The idea is to cover a series of topics from relationships to emotional wounds or hurts or trauma, to parenting and then self-awareness. Cercheremo di vedere una serie di topici, dall'autoconsapevolezza al tema delle cariche emotive, relazioni, genitorialità. The interview is going to be in English. Quindi l'intervista sarà in inglese e ci sarà una traduzione sintetica e abbastanza in simultanea che ci aiuterà, qua Rocciana sarà ad aiutarci. Buonasera. Quindi sarà in inglese con la traduzione dopo in italiano. So the interview is going to be in English and then we will have the translation in Italian immediately after. No, it's going to be synthetic, so it doesn't take too much time. Madhu lives in Vancouver. Vive a Vancouver. And he's been on this path of exploring the nature of life, of consciousness for over 25 years. È stato in questo viaggio di autoesplorazione per oltre 25 anni. He has been a monk. He was a monk for 13 years. And now he works as a counselor, clinical counselor, yogic teacher, and also Vedic astrologer. E lavora come un astrologo vedico, come insegnante di yoga, come counselor, ed è stato monaco per circa 13 anni. Quindi io direi che possiamo... Allora, possiamo far entrare Madhu nella stanza e cominciamo piano piano a riscaldare i motori, ok? We will invite Madhu into the streaming. He has joined, and so we will start slowly introducing this argument. Okay, so let's start. Hello, Madhuji. How are you? Namaste, Ricardo. Daniel, how are you doing? Fine, thank you. Very nice to have you here tonight in this conversation. Thank you for inviting me, Daniel. Great, great. So I was explaining that you live in Vancouver. Yes. I was explaining a little bit how we are going to proceed. So we are going to have some questions.
You Okay. will speak basically in English, and then there's going to be a small translation in Italian. So Okay. Roger is going to help us with that. And I hope we can see a series of topics, but we will see what we can see tonight in this more or less 45 minutes, 50 minutes that the conversation should. Okay? So to start, Quindi cominciamo. stavo prima presentando Madhu e le stavo spiegando un po' quello che abbiamo detto in inglese. Ok. So basically, to start, can you tell us a little bit about your story? Ci puoi raccontare la tua storia? About my personal journey, you mean? Exactly. Yeah. La mia storia personale? Because most people maybe don't know you, so you can just share a little bit Right. about your life. My journey started with enormous amount of pain and suffering, as anybody's spiritual journey naturally would be. Quindi Daniel gli ha chiesto di raccontare un po' della sua esperienza personale per conoscerlo meglio, perché non tutti noi lo conosciamo, e quindi Madhuji dice che il suo viaggio personale è cominciato con una grande sofferenza, un grande dolore, come ogni viaggio spirituale inizia. It started with the death of my father, and when I was studying my engineering. È iniziata con la morte di mio padre, io stavo studiando ingegneria. And my father was my reference to life itself. So I was, as a son, as a child, I was looking up to my father as to understand life, as to look at life and have a reference to life. E per me lui era l'esempio su come vivere la vita. Io quindi come figlio mi riferivo sempre a lui come esempio su come fare nella vita. And when he passed away at a very young age, when I was 18 or so, he passed away. And that completely devastated my life. My life came to a complete standstill. E quindi quando lui è morto, io ero giovane, avevo solo 18 anni, io mi sono sentito completamente devastato e la mia vita è diventata come un fermo immagine. And from there, I started questioning life. I started questioning relationships. I started questioning suffering. And everything that happens in life, I was constantly questioning everything because I had no answers. E io ho cominciato a farmi domande sulla vita, domande sulle relazioni, domande sulla sofferenza. Qualsiasi cosa mi stesse accadendo nella vita dava a me una domanda, perché io ero senza risposte. And in this 25 years of my journey, or more than 25 years, around 27 years of my journey, I have learned so much about relationships, about the mind and the conditioning, how strong is our conditioning, our beliefs, and we tend to cling on and hang on to those old beliefs and old conditioning. We're not even aware of it. We are not even aware of it. E quindi in questa mia esperienza di più di 25 anni, ormai direi quasi 27, io ho imparato quindi un sacco di cose sulle relazioni, sulla sofferenza e sulla mente, sui condizionamenti, su quanto sono forti le nostre credenze alle quali noi proprio ci attacchiamo fortemente ad esse, senza però essere davvero consapevoli che noi siamo attaccati a queste credenze. And me being a very practical person, I was always inquiring, I was always investigating into these into the answers of all these questions about life, about relationships, and eventually I discovered my own truths and my own reality of who I truly I am. And it has helped me to help more people, to share with more people my journey of this learning.
E quindi, siccome io sono una persona molto pratica, continuavo praticamente a farmi domande, a cercare le risposte sulla vita e su come si devono affrontare le relazioni. E alla fine sono riuscito a scoprire la mia verità, la realtà di chi sono io, e in questo modo anche ho potuto cominciare ad aiutare le altre persone su queste stesse tematiche. So that has been briefly my journey. I've been a monk for more than 13 years. I have traveled of more than 15 to 20 countries, and I have shared my wisdom, my understanding, my experiences with others. So it has helped others also in their journey. E quindi questa è brevemente, appunto, vi ho raccontato la mia storia. Io sono stato per 13 anni monaco, ho visitato più di 15, se non forse 20 diversi paesi, e ho sempre condiviso in ogni paese con tutte le persone tutto quello che ho imparato, quindi la mia esperienza, tutto quello che ho conosciuto, e tramite questa condivisione ho aiutato tante persone. I just wanted to stop a little bit. We had a problem with Instagram that didn't go through. So I connected through the cell phone. I don't know if you can connect right now. Sure. E beh, abbiamo avuto un problema con Instagram che non è partita, quindi adesso stiamo collegando Instagram. Sto invitando a Madhu, allora vediamo. Come faccio a invitarlo? Ok. Sì, ok, qui invita. There, I sent you the invitation on Instagram. Okay. Yeah, I think I opened it, right? Let me see if you're here. Okay, you joined. The only thing is that we have this echo right now. Let's see if we can, because it doesn't have to be, can't be near here, like this. Adesso, now, I think we don't have echo right now. La gente di Instagram ci sente? In Instagram, are you listening to us, Luciano? I think should be fine. So, okay, let's proceed. So Madhu was telling a little bit the story. So Yeah, your story started with suffering and relationships. correct. Relationship with my father specifically. So that Okay. I could, yeah. So that is how my journey has started, and today I'm able to, I counsel people, and I'm able to help them with their challenges in their life, yeah, with their relationships. Ecco, quindi sì, dicevamo prima, la mia storia è cominciata, la mia storia di sofferenza e poi di rinascita è cominciata proprio con la relazione con mio padre, e al giorno d'oggi quindi io faccio consulenza alle persone per aiutarle ad affrontare le loro sfide di vita e anche nelle loro relazioni. Okay. So that's a little bit about me. Great, beautiful. Each one has his. Each one of us has a story behind, no? It's very nice to listen to see the story behind the person. Ciascuno di noi ha una storia dietro di sé, ed è molto bello poter vedere le storie che ci sono dietro le persone. So I would like to start a little bit this journey with this thing of relationships, no? Basically, there's one argument that I see. It's a very recurring in people that address, a spiritual journey, or that go to therapy, or that go to the psychologist, and is the fact that there's some what we call hurt. No, the topic of this live was to present this in a very simple way. What are emotional hurts? How do they affect our relationships? Because it seems quite obvious at a certain point that when one is hurt, then there's no freedom in relationships. So if you can explain a little bit us, because you have been working with this topic of hurts and relationships, how do hurts, what are they, and how do they affect the relationship of a person when he's 40 years old, 30 years old? Ok, quindi Daniel dice, vorrei proprio partire parlando delle relazioni,
uno appunto degli argomenti che mi piacerebbe discutere stasera è proprio quello delle relazioni, in special modo le ferite. Che cosa si intende per ferita e come una ferita ha un'influenza nella relazione con le persone, quindi come per le ferite noi non riusciamo ad essere liberi nelle nostre relazioni. Mhm. The principle I practice and I share with others is suffering is never in the fact. Suffering is always in the perception of the fact. So I think emotional hurt occurs only when there is a wrong perception about that particular situation or about that particular fact about in that relationship. Quindi diciamo che il principio che io pratico e condivido con le persone è questo, ovvero che la sofferenza non è nel fatto in sé, ma è nella percezione del fatto. E quindi la ferita emozionale accade proprio quando c'è una scorretta percezione della situazione, del fatto, della relazione. So when somebody is emotionally This is hurt, difficult to swallow. However, this principle is difficult to swallow. well, Mi when sembra it is a difficile. principle, it is the reality. And Mi yet sembra one can difficile, dice one Dani. can investigate where is the actual suffering coming from. And they will find this, that it's coming from their perception of the fact, but not from the fact. Quindi Daniel ha detto prima che è un po' difficile come frase questa da mandare giù, da assimilare. E Madhu Sai ha detto sì, certo. È proprio qui il punto, infatti, perché ciò che importa è da dove viene quella percezione, perché la sofferenza non deriva dal fatto, ma appunto dalla percezione. I'll give you an example. Okay. Let us say a mother is yelling at a child, or the father, he has done some mistake or he has done something wrong. Then somebody, the child has lied, let us say. So the child lies. So now the father or the mother, the parent gets angry that the child has lied to them. But they do not understand why the child has lied to them. And one has to inquire into it. And when you inquire, you will understand that the parent has been very hard on the child whenever they've made a mistakes. So whenever they made a mistakes, you have been too harsh, or you have given a punishment or something. Because the parent, of course, the parent loves the child, and the parent wants the best for the child, but they don't understand that harsh words or the harsh action or their behavior is actually causing that child to lie because he is afraid. Ok. Allora, dice Madhu Sai, facciamo un esempio. Per esempio, c'è un bambino che ha detto una bugia, oppure ha fatto qualcosa di sbagliato che quindi fa arrabbiare il padre o la madre. E qui però quello che il padre e la madre non capiscono è che quello che importa è il perché il bambino ha detto la bugia. Quindi ciò che importa è andare a scoprire il perché ha detto la bugia. Quindi e quindi il perché è che il genitore è stato troppo duro con il bambino, magari lo ha punito. Ovvio, certo, il genitore ama il proprio figlio e vuole il meglio per il proprio figlio, però a volte il genitore non capisce che se è duro verso il bambino, ecco che allora il bambino dirà la bugia perché ha paura. So the parent has to actually observe and inquire into this. When they inquire into it, they will see that their perception of this lies, that the child has lied or something, their perception
is that the child is going to be bad, he's going to go in a wrong direction, or whatever their perception, their assumptions are, because assumption is also a perception. So they're assuming those kind of things, and from that place they become emotional and they become harsh at the child. And when you can see that perception is causing them that problem, then when you see that, when that awareness is there, then you approach to these lies that the child is doing in a complete different way, and the child will stop lying, because you have already observed and that perception that you are having. So the effect of your perception is actually impacting on the child. It's very, very deep. It's very, very profound when you investigate and inquire into such things. Mhm. Quindi quando il genitore fa un'azione di osservazione, di farsi la domanda sul qual è la mia percezione rispetto alla bugia che mi sta dicendo mio figlio? È forse che mio figlio non è buono, non è bravo, oppure perché sto pensando che così prenderà una cattiva direzione, o forse perché sto avendo delle idee dietro, delle credenze, sto assumendo delle credenze dietro a questa cosa. Ecco che allora divento emotivamente duro nei confronti del bambino. Invece, nel momento in cui io sono consapevole della mia percezione, allora mi comporterò in modo diverso con mio figlio e di conseguenza mio figlio smetterà di dire le bugie, proprio perché io sono riuscito ad osservare l'effetto della mia percezione, proprio perché appunto la mia percezione ha un impatto profondo sulla mia relazione con mio figlio. I would like to invite the people, if anybody's on the live or here on Instagram, Facebook, or YouTube, and you want to send us any questions regarding what is being said, please just write it on the chat and we will incorporate them into the conversation. Per favore, se avete delle domande, voi che ci state seguendo da Facebook o Instagram, scrivetecele pure e noi ovviamente le includeremo in questa conversazione che stiamo avendo con Madhu Ji. I hope this is making sense. Spero che tutto questo che vi sto raccontando abbia un senso per voi. Yes, it makes sense. I wanted to let's see if we can go a little bit more on this thing of so basically we are responding now. Mm-hmm. It's not the question of blaming anybody. Yeah. We are not blaming the parent or the child. We are not blaming each relationship, any relationships for that matter. We are just saying that one has to really observe oneself and see how their suffering is caused by their own perception. And in turn, we are causing the pain to others. Because we are in pain, we are causing that pain to others. Quindi dice Madhu Ji che qua non si tratta di dare la colpa al genitore o al bambino, semplicemente quello che si sta suggerendo è proprio semplicemente di osservare davvero e riuscire a vedere che la sofferenza che è dentro di noi causa il nostro percepire le cose in un certo modo e questa nostra percezione a sua volta causa dolore all'altra persona con cui siamo in relazione. So basically what you're saying is that if we're not aware of our perceptions, we will react. Right. Quindi stai forse dicendo che se non siamo consapevoli della nostra percezione noi reagiamo alle situazioni? And then we go into like a vicious circle, no? Right. We feel hurt, the other one feels hurt, then we feel guilty. Correct. Or we put the blame on the other one. Quindi Exactly. stai dicendo che c'è un circolo vizioso, perché se io sono ferito, anche l'altro si sente ferito, e poi io mi sento in colpa e l'altro si sente in colpa e così via in un circolo vizioso, giusto? And there are 4 different categories or 4 different types in which we react. Okay. One is when somebody is yelling or shouting, then you shout back. You yell back, you react. Okay. Bye. And
Wait, this is good. Quindi ci sono 4 modi per reagire a una situazione. Uno è urlare alla persona e l'altra persona ti urla indietro, quindi reagisce urlandoti. So first one, you Is shout. reaction. Reaction. And second one is control, where we analyze, we are assuming, we are explaining, we are constantly trying to control the situation with some kind of analysis. Nel secondo caso invece è quando noi stiamo cercando di tenere tutto sotto controllo e quindi cosa facciamo? Analizziamo, cerchiamo di dare delle spiegazioni, tutto questo per cercare di controllare con un'analisi della mente la situazione. First one react, second control. Yeah. Quindi The third one is cutting off. That is, we don't like that relationship, then we separate and we cut off from that relationship, thinking that the problem is going to be solved if I separate and I cut off from that person. Ok. Quindi prima diceva Daniel che la prima era reagire indietro, la seconda controllare, la terza è dare un taglio netto, cioè crediamo che il problema si risolverà se noi ci separiamo da quella persona. And the fourth one is being indifferent. So we become very, very indifferent to the situation, to the person. There is no emotions, there is no connection, there is no interaction. The hurt is there. You keep your hurt, they keep their hurt, and you become very indifferent in that relationship. E la quarta modo è essere indifferente alla situazione, quindi si evitano le emozioni, si evita qualsiasi connessione e ognuno si tiene la propria ferita senza interagire con l'altro, proprio stando totalmente indifferenti. So basically in the last one, we lose contact with ourselves. Correct. E quindi nell'ultimo caso also. perdiamo il contatto con noi stessi, giusto? And the other person also. E Madhu Sai ha detto sì, certo, perdiamo contatto con noi stessi, ma anche con l'altra persona. And I have observed that every relationships, they break off or they don't go well because they fall into one of these 4 categories. Mm-hmm. And so it's very important to observe that if you want to really practice in your relationships, you need to see, okay, am I reacting or am I controlling or am I being indifferent or am I trying to just cut off from that person and try to go away and not deal with it? So either way, any of these 4, you are not actually dealing with the relationship. You're escaping, you're running away. Quindi in una di queste 4 modalità ecco che la relazione praticamente non esiste. Quindi ecco quello che ciascuno di noi dovrebbe fare, ovvero osservare come reagisce alle situazioni per poi poter praticare, perché praticamente se tu stai reagendo a una situazione oppure stai cercando di controllarla oppure ancora stai cercando di rompere la relazione oppure ancora cerchi di essere indifferente alla situazione, in ciascuno di questi 4 casi allora stai semplicemente scappando, non la stai affrontando. So in this sense is that I've heard you say, and it's one of the most beautiful teachings I've heard, relationships are a mirror. Correct. All relationships are mirror images. Uh-huh. And you are seeing yourself in it. Mm-hmm. Ecco, quindi praticamente le relazioni sono come uno specchio, certamente sì, e tu vedi te stesso in questo specchio relazione. So we have the possibility, if we want, to observe ourselves. Exactly. It all starts with self-awareness. It all starts with that and saying, okay, if I'm uncomfortable with a person or a situation or my son or somebody in a relationship, then immediately the focus has to be inward. What we do is we put the focus outside. We are saying, where is the problem coming from? So we are looking for a problem outside
It's like looking for a blind man looking for a black cat in a dark room that does not exist. You will never find it. You'll never find solution outside. Ok, quindi sì, esatto, le relazioni sono uno specchio, quindi nelle relazioni noi possiamo osservare noi stessi, possiamo prendere consapevolezza di noi stessi, quindi se siamo scomodi in una relazione, la prima cosa da fare sarebbe guardare dentro di noi. Invece cosa succede? Che di solito noi andiamo a cercare fuori, ci chiediamo qual è il problema e lo cerchiamo fuori. E ha fatto l'esempio che è come se ci fosse un uomo cieco che sta cercando un gatto nero in una stanza buia che non esiste e quindi è impossibile trovarlo fuori. So in this sense, it's like self-awareness is an invitation to do something different. Because we are used to look outside, like you said, search for the explanation outside, blame the person, blame the government, blame the circumstances. Then we feel victims, and that. So it's like an invitation. Why don't you explore something different? Right. Can we say like this? Yeah, we can say that. E quindi dice Daniel, allora ci stai dicendo che la consapevolezza di sé è come se fosse un invito a cercare di fare qualcosa di diverso, perché appunto di solito noi guardiamo fuori, diamo colpa alla persona, diamo la colpa al governo, diamo la colpa alle situazioni, invece no, la consapevolezza di sé è un invito a esplorare in modo diverso e Madhu Sai ha confermato che sì, è proprio quello. I wanted to ask you, yes, tell me. But I'm just saying the best way to start is because all our senses are focusing outside, our mind is focusing outside, our thoughts, emotion, everything is looking outward. There is no practice. Nobody has told us that we have to turn around and look inward. So the first practice can be every day they can just sit with their eyes closed and observe what is going on inside, because we don't even know what is going on inside. So unless we pay attention and be mindful, so mindfulness would be the first practice they can do. Turn inward, and then every day, maybe 2 minutes or 3 minutes every day, in the morning, in the evening, they can just review their day, review their thoughts and emotions, and start. That is the beginning of the journey. Quindi proprio perché appunto noi siamo così abituati a portare i nostri sensi verso fuori, i nostri pensieri, la nostra mente, tutto ci porta verso fuori, ecco che invece dovremmo girarci e guardare verso dentro. E quindi Madhu Sai dice: vi suggerisco ogni giorno di prendervi 2 o 3 minuti al mattino e 2 o 3 minuti alla sera con gli occhi chiusi e andare a cercare dentro, semplicemente prestare attenzione a quello che c'è dentro. Per esempio fare una revisione della giornata, vedere i pensieri, le emozioni che abbiamo vissuto in quella giornata. One thing that I have encountered, that's an issue for most people, is that we live in a culture that wants things fast. Quick fix. So instant gratification. Yeah. So basically, I have this problem. Please give me the tip, give me the formula, because I wanted to solve it yesterday. So how do you help someone? Because it seems that this path is not a quick fix. It's not. It's not giving the formula and. The formula is very simple, but not necessarily easy. The formula is look within, look at your own perception, and then let go that perception. This is simple formula. Now you cannot do it so simply. So the formula is very simple, that you have to look inward and whatever is there, let go and empty yourself. Then there is freedom. But to look inward, you can take a few months or a few years, depending upon your passion, depending upon your necessity. Maybe all your life.
Yeah, you may be looking deep inside all your life. We do not know. But the point is that the more passionate you are, for example, for me, when my father passed away, it was completely unacceptable to me. So I was 100% focused on finding an answer. I was not sleeping. I was not accepting any kind of answers. I wanted my answers that is acceptable to me, and I really focused on it and I worked for it. Uh-huh. Now, nothing you get without working. So the formula is simple, but not necessarily easy. Ok, ok. Quindi Daniel chiedeva, ma viviamo in una cultura dove tutti vogliono la soluzione semplice, scusate, La la pillola. soddisfazione istantanea, vogliono la pillola, la formula che ti risolve i problemi ieri, non oggi. E quindi diceva Madhuji che la formula in realtà sarebbe semplice, ma non è detto che sia facile. Ovvero la formula sarebbe semplicemente guardarsi dentro, guardare le proprie percezioni e poi lasciarle andare. Perché se tu vedi la percezione, qualunque essa sia, e poi la lasci andare, ecco che ti puoi svuotare e se ti svuoti arriva la libertà. Quindi per guardarti dentro ci vuole del tempo, potrebbe essere mesi, anni, forse anche la vita, ma quello che importa è la passione, è quanta necessità senti di guardarti dentro. Per esempio, quando il padre di Madhuji è morto, lui ha trovato la cosa inaccettabile. E allora cosa ha fatto? Al 100% si è focalizzato nel cercare una risposta. Non dormiva più, voleva solo cercare una risposta, perché voleva trovare una risposta che fosse accettabile per lui. Uh-huh. There's a beautiful question here. Luciano is commenting. It's kind of a comment or question. Why humans or men has so much fear of knowing himself? So basically he's saying of doing this thing that you're suggesting. Maybe because doesn't want to relate with his own vulnerability. I have this sensation when I explore my inner world. Very beautiful question. That is true because we are not taught that. Nobody has told us right from the beginning, and right from being a child, when you have suffering, look into yourself, face it. Even if it is in the very young age, if somebody have told us and taught us that when you have this emotional challenge, look into yourself, then it would be easy. I have done a program for a third grade, so about 7 years 8-year old children in a school, and I did a program in Los Angeles, in Santa Monica. And all I told them was, we all sat down, this little kids, they sat down. I told them, just close your eyes and go deep within you and go to a place where nobody can disturb you, and connect to your own place. And then from there, any problem you can ask, it will be gone. And I asked them to practice that. They just closed their eyes. I told them, they immediately received it. Within 2 minutes, it's over. They got it. Now, how do you know they got it? One mother came to me and she told me that she was bringing the child home that evening after the class, after the school was over, and then she was sitting and she was shouting something at at the child because he made a mistake or he needs to do something or whatever. And usually the child will make a noise and he'll make tantrums and he'll do something. But he just sat there and he was quiet. Now suddenly the mother was shocked and she saw in the back, what is this child doing? And then she found he was closing his eyes like this. He's closing his eyes and doing like that. He just did it for 1 minute or 2 minutes. And then he opened his eyes. Then his mother was asking, hey, what are you doing? Then he said, a monk came to our school and he said, whenever you're disturbed, he just asked me to close your eyes and go to this place where nobody can disturb.
So when you were shouting at me, I was doing that. Now he got it. Yeah. Now, if we teach the children right from the beginning, then they will get it in seconds. But because our mind and our ego has developed so strong, it is taking for time for us even to look inside that fear that he's talking about. Even we are afraid even to look at it. Yeah. So it is natural, but that is why we need practice. That is why the formula is simple but not necessarily easy, because nobody has told us that we have to practice this. Okay. And now is the time to practice. Quindi, allora Luciano ha fatto una domanda dove chiedeva perché però noi abbiamo paura di conoscere il nostro mondo interiore, la nostra vulnerabilità. Allora la risposta è perché nessuno ce l'ha mai insegnato, nessuno ci ha mai detto che la sofferenza va guardata dentro, va vista dentro. Io per esempio in Santa Monica, Los Angeles, ho fatto un piccolo programma con dei bambini di 7-8 anni e sono andata in classe e gli ho detto: bambini, sedetevi, chiudete gli occhi e andate in profondità dentro di voi, trovate un posto dove nessuno vi possa disturbare e lì tutti i problemi se ne possono andare. E i bambini hanno fatto così, hanno semplicemente chiuso gli occhi e sono stati così percettivi che l'hanno semplicemente capito in 2 minuti. E sapete come so che l'hanno capito? Dovete sapere che una madre qualche giorno dopo è venuta a raccontarmi che quel giorno, quando ha portato il bambino a casa, come al solito il bambino stava facendo, la madre ha urlato al bambino una cosa che il bambino non voleva fare e di solito la risposta del bambino era sempre quella di fare capricci. Invece quel giorno il bambino si è seduto ed è rimasto tranquillo. Ha chiuso gli occhi 1 minuto e poi li ha riaperti senza fare nessun capriccio. Allora la mamma gli ha chiesto: ma che cosa stai facendo? E il bambino ha risposto: vedi mamma, stamattina è venuto un monaco in classe e mi ha detto che ogni volta che io sono disturbato da qualcosa devo andare in un posto dentro di me dove niente può disturbare. E io stavo facendo questo, mamma. Ecco, vedete, noi non siamo capaci di farlo perché nessuno ce l'ha insegnato, ma se tu lo insegni a un bambino, il bambino lo capisce in pochi secondi. Il problema è che appunto noi adesso da adulti abbiamo la mente, abbiamo l'ego che sono forti. Ecco che allora dobbiamo prenderci del tempo per farlo e dobbiamo praticarlo in modo che diventi più naturale per noi farlo. Come vi dicevo prima, la formula è semplice ma non necessariamente facile. A very beautiful story this of the child. Very, very, very touching. There are so many like that. When we work on it, you can actually see that people. It sounds very difficult in the beginning, but as people start practicing more, the key here is application. The key here is practice. Once you practice and apply, not knowing intellectually is not good enough. One has to apply and practice constantly. Now it's been 27 years or more in my journey. I still continue to practice it. I still apply myself. So you have to, this is a never ending journey. It's a beautiful journey of knowing yourself, understanding yourself, and a beautiful way to experience yourself. Ecco, quindi vedete, sembra difficile, però appunto la chiave qui è proprio la pratica continua, applicare costantemente questa pratica. Persino io lo continuo a fare ogni giorno, ogni momento. È un viaggio che alla fine non finisce mai, un viaggio di conoscenza di te. I would I would have lots of other questions, but I think the most beautiful thing we could do is, why don't we do a small, we have 5 minutes, why don't we practice something? No? If you would like, 5 minutes. Yes, I can do a simple mindfulness exercise. Yeah, simple. So everybody that is here listening,
we can practice a little bit, all together. We can do a small practice, and you can guide us. And ecco, allora Daniel dice ci sarebbero tante altre domande, ma quello che propongo in questi ultimi 5 minuti è proprio che Madhuji ci guidi in una piccola pratica, e che facciamo proprio un esercizio per portare davvero a casa quello che abbiamo condiviso stasera. So all of you can just close your eyes. Quindi per favore chiudete gli occhi And just become aware of your body. e diventa consapevole del tuo corpo. See if the body is tensed, tight, or stiff anywhere, and just let go and just relax. Prova a vedere se c'è una tensione da qualche parte nel tuo corpo e lasciala andare. Prova a farla rilassare. Relax your face muscles, relax your shoulders, relax your stomach muscles, and just let it go. Prova a rilassare i muscoli del tuo viso, a rilassare le tue spalle, a rilassare i muscoli della tua pancia. Semplicemente lascia andare. And just bring your attention to your breathing. E porta la tua attenzione al respiro. And when you are paying attention to your breath, if there are any dialogue, if there is any chatter, if there are any thoughts, anything that is coming, let them come. Don't fight with it. Don't interfere with it. Don't try to change it. Just let it pass by. And you become a spectator. You become a witness. Ecco, quindi mentre porti l'attenzione al tuo respiro, se senti che c'è un dialogo che accade, ci sono dei pensieri, semplicemente lasciali passare, non cercare di combatterli o di cambiarli, semplicemente osservali e diventa uno spettatore. Try to be still and not move your body. Se riesci, stai immobile. Let your attention only be on your breathing. E lascia che la tua attenzione sia solo sul tuo respiro. Om Shanti, Shanti, Shanti. You can now slowly open your eyes. Ora puoi gentilmente aprire i tuoi occhi. This is all it is. Do it 2 minutes or 3 minutes in the day, and do it 3 minutes, 2-3 minutes at night before you go to bed, and look at the magic, how things become quiet, how things work. È semplicemente questo. Fallo 2-3 minuti al mattino, 2-3 minuti alla sera e vedi come le cose diventano magiche. The place, like I will remember the story of the child, the place where nothing can bother you.
Io mi Yes. ricorderò la storia del bambino, del luogo dove niente ti può disturbare. Yeah, and there are so many scientific studies that has been done, how this kind of practice, not more than 2-3 minutes a day, once in the morning, once in the evening, can really have an impact on your brain. E ci sono diversi studi scientifici che provano come appunto questa pratica di semplicemente 2-3 minuti al mattino e 2-3 minuti alla sera possano davvero avere un impatto positivo sul tuo cervello. You have to do it with a sense of necessity. Today, self-awareness is not a luxury anymore. It has become a necessity. The way the world that we are living in today, it has become a necessity. You cannot live without that. E devi proprio viverlo come una necessità, perché è così che è diventato al giorno d'oggi questa pratica nel mondo in cui viviamo, è una vera e propria necessità, quindi vivila come tale, questi 2-3 minuti. So the sooner we begin, the better it is. Quindi prima inizi e meglio è. Not wait for some crisis to fall upon you. Non aspettare che ci sia una crisi. Exactly. I would like to thank you for this beautiful conversation. We had a limited time, but I believe maybe there were lots of several questions that we couldn't address. Maybe we can plan another one, depending on your schedule. And so we have time to invite the people and maybe go a little bit a step further and, of course, get more questions from people that are connecting and help each other. Quindi c'erano tante altre domande, ma per oggi è finito il tempo, magari qualche altra volta ci potremo di nuovo collegare per approfondire di più. E grazie intanto per stasera. And I would like to thank you, Daniel, and also especially thank Rochana for doing the wonderful translation. It was great. Thank you so much. E quindi Madhu Sai sta ringraziando Daniel per la serata e sta ringraziando per la traduzione. So please people, leave your comments here, tell us something so we can bring back Madhu here so he doesn't escape. Huh? Lasciateci pure dei commenti qua, così facciamo vedere a Madhu Sai che lo vogliamo di nuovo e così lui non ci scappa via. For sure, because there were lots of things that were all related to what we said, but it will require another 45 minutes, so it's better to do small steps. But, namaste, everyone. Thank you for inviting me. Namaste, Madhu Sai. Thank you. Grazie a tutti. Buonasera. And remember, this will stay. So if you want to see it once again or invite a friend, it will be visible on Instagram. It will be visible on Facebook, and also will be visible on the YouTube channel. Okay? Sarà visibile in tutti i canali perché resterà registrata. Quindi buonasera a tutti. Bye bye, Madhu. Thank you for your time. Thank you very much. See you. Bye bye, everybody. Bye. Chiudiamo qua. Condivido video. Okay, I think we finished here. Wait a second.